al contenido y AbrilPara página, las hijas de AbrilPara, aquí estéis al día de lo más nuevo de la cartelera de cine, aquí encontraréis cada semana las críticas de los últimos estrenos. Tras su belleza tramposa, y un título que suena a novela rosa cursi y rancia, las hijas de Abril es perversa como un caramelo envenenado. Primero, una calma aparente, y un plano secuencia que se mueve a discreción en el interior de la cocina de una casa en la playa de Jalisco, un pequeño rancho con las paredes lechadas de cal y rodeado de cactus, donde una chica se lema con su novio mientras otra bate huevos para el desayuno. Después, un relato familiar turbio, guiado por unos personajes con los instintos a la deriva. Podría ser un Bergman con acento mexicano, una sonata de otoño en el que ya ni siquiera los lazos sanguíneos imponen límites al odio, y en el que encontramos a tres mujeres de diferentes generaciones buscando la manera de sostener las fiestas de verano en la playa, el olor de carne macerando a la hora del almuerzo y el ruido de las olas evocando el infinito de una vida que avanza muy lentamente desaparecen, y nos encontramos una historia de crueldades donde el alma solo se expresa con una promiscuidad confusa. Es la historia de una chica, de 17 años embarazada, de una hermana con sobrepeso que se siente el magen y de una madre que en cada caricia esconde una cuchillada. Es la historia de una mujer que se amante del novio de su hija, de una niña raptada, de un despecho. Pero el melodrama está tramado con líneas sutiles, en una película que sorprendentemente rehuye los primeros planos y busca una imagen abierta, lisa, llena de unos árboles más que en haya leído la novela de Albert Sánchez Pinal sabrá que no era nada fácil adaptarla al cine. La historia es una de las más bonitas de la literatura catalana. Ciencia ficción, pero también metáfora de la necesidad de entenderse con el otro, historia de amor, pero peculiar y extraña en relación a dos especies. Todo esto se encuentra en la novela y también en la película. Rodada en inglés, cuenta con una presencia española inquietamente atractiva, la de Aurora Garrido, escondida bajo el maquillaje de Anaris, la mujer pescado de piel fría que se enamora del hombre de piel caliente. La fotografía de Daniel Araño, el trabajo de Dharma estudio en la creación de los seres acuáticos y la dirección artística de Oscar Semper, contribuyen a hacer de la piel fría un film muy interesante. La más es una de la historia de un hombre que crece sin para. Para algunos era una maravilla, para otros era un monstruo. John Garano y Aitor Arregui se sumergen en las entrañas de la fantasía para realizar el retrato de una época en que el mundo cambiaba, pero no la mentalidad de la gente. Handia propone una mirada diferente a la hora de asimilar la extrañeza. Explora las relaciones humanas, sus miserias, pero sobre todo pone en evidencia que la comprensión, el respeto y el amor se esconden en las pequeñas cosas. La película nos introduce en la complicada relación entre dos hermanos que se enfrentan, pero que también se necesitan y se quieren. Es un film de aventuras, un periplo episódico en que el viaje es físico pero también poético, y sobre todo es una reflexión humanista sobre la ambición, el perdón y la dignidad. La más dedicado a esta escuela, este segundo largo de pseudónimo de Pier Francesco Diliberto que es una comedia histórica, alrededor de la liberación de Italia en la Segunda Guerra Mundial, y apenas acaba erigiéndose en pequeño homenaje a la comedia clásica italiana.
No faltan ni Lucky Luciano, ni escenas bélicas de carácter humorístico, ni viñetas de inspiración más o menos neorrealista, ni una historia de ama que vertebra el relato, pero lo que acaba ganando es una explotación otra cómica y sentimental de un determinado tipismo siciliano, con secundarios que parece que tengan que hacer gracia por obligación y situaciones siempre forzadas y artificials. Una única conclusión perfecta media como actor que como director, lo cual no quiere mucho. La más no deja de resulta paradójico que una película pensado para franquiciar una serie de animación popular en Rusia tenga en el encuentro de un televisor el detonante de todos los males. Es enchufada cajita luminosa, y estas criaturas redondeadas quedan atrapadas por las aventuras del superhéroe Lucian. Incapaces de distinguir otra realidad y ficción, los que pasan a la acción y abandonan el islote donde vivían tranquilamente y viajan a la gran ciudad para ayudar a su ídolo en su cruzada contra los malos. Lo que encuentran allí, sin embargo, es una civilización caótica, en las antípodas de su locus comunis. Ironías apart, los más pequeños quizzes disfrutaron el colorismo del film, pasando por alto una animación, diseño y momentos musicales poco encantadores. Leemos todo empieza con el robo de un Stradivarius valorado en 15 millones de euros en el Cursal de Donosti. Una operación contra la francesa, vaya. La secuencia parece concebida a modo de una misión imposible de medio pelo. Es el preludio para reunir a un ladrón de guante blanco venido a menos Jean Reno, quien lo ha visto y quien lo vi y las dos hijas de madres diferentes que abandonó cuando no sabían ni de su papá. Se supone que el objetivo es extraer petróleo cómico de la relación entre las hermanastras, que son como la noche y el día, una estafadora sexy, la otra una de la informática, en una especie de mezcla bastarda de buddy movie y película de atracos. Desafortunadamente, el plan estratégico que reúne esta familia disfuncional en los Alpes suizos nunca parece poner en peligro a sus miembros, y está más cerca de la peña que de la gracia. La más nuestra web utiliza cookies. Al continua usándola, ¿estás de acuerdo con nuestra política de cookies?